olwaleero tuzze wano nzize ne bakulembeze bannanga abamu okuteeka emikono ku kiteeso kino eky'okujja obwesige mu bakomishona ba paaliyamenti. Ffe mu NUP twakuba enduulu ne tugamba bannange, waliwo wano abaawuuta supu y'abannansi mu katale. Abantu abamu ne balowooza nti zino just ntalo za NUP, naye tuli basanyufu nti gye kigenze kigenda ne bannaffe aba NRM nabo balabye nti ensonga naba NUP gye bazze boogerako erimu eggumba, kubanga naba NRM nabo balina ba commissioners basatu. Bannaffe bano kye baakola kikyamu mu mateeka na mu buli ngeri yonna. Baatuula bo nga bo ne basalawo okwegabira ssente mu nkukutu. Oba oli awo tekyali badde kibi nnyo singa baakiyisanga kiteeso nti kakati ekiteeso kino kigenze mu kakiiko ka paalamenti akakwatibwa ku nsonga zino, then ekiteeso kino kijja wano ku floor ya paalamenti tukiteesaako, kubanga abamu baali bagamba nti vice president, prime minister, speaker n'abalala nabo balina akasiimo ke bafunanga bavudde mu ntebe. Newankubadde ffe abamu tetukkaanya na ngeri obusiimo obwo gye buli, kubanga osanga omuntu eyali vice president ate yaliko ne speaker afuna akasiimo aka office ezo zonna ebyo tubiwakanyira nga binoterera, naye at least kyateesebwako wano mu paalamenti ne kiyisibwa. Kaakati kano akasiimo k'abannaffe kateesebwako wa yabaffe bali bakayingira mu office nga bakamalamu emyezi nga n'omwaka tegunnawera ne batuula ne bagamba katwesiime. Mweyanza ki, mwesiima ki nga temunnaweza na mwaka mu bifo bye mulimu? Muba mweyebaza biki? Ate nga bwe mutudde ku nsonga eyo ne muziyisa ne bannammwe abamu abaatiibwa commission balinga abatakkaanya na nsonga eno. Nali e Kalungu eyo ku mukolo ogumu, Oweekitiibwa Nabbanja naye najja ne ntandika okumubuuza ku nsonga z'amabaati. N'agamba naye loopu, lwaki ompita omubbi? Nze wandabako mu komishoni n'abo abaatula ne beegabira ssente. Kati Oweekitiibwa Nabbanja naye ng'agamba nti bano kye baakola alinga atakkaanya nakyo. Nawulira Oweekitiibwa Rose Namayanja, Deputy Secretary General wa NRM, yavaayo n'ayogera ku nsonga zino n'agamba nti newankubadde wa NRM naye takkiriziganya na nsonga eno engeri gye yakwatibwamu. So bannaffe kye baakola kikyamu. Era tuli basanyufu nti mu NUP tuze twogera ku nsonga zino ng'abamu bagamba ezo just ntalo eza NUP naki. Kati kino kikulaga nti zino si ntalo mu NUP. Oweekitiibwa Ssekikubo si wa NUP, wa NRM n'abalala bazze basayininga aba NRM nabo bagamba nti soke tujje ebyobufuzi mu nsonga zino ekyakolebwa kikyamu. Era twagala okukubiriza bannaffe abalala batannasayininga, kubanga paalamenti eri mu recess. Bannaffe abalala bakyali mu byalo mu constituency zaabwe, naye batusuubiza nti bajja funa akadde bajje basayininge mu wiiki eno. Tukwasaganye ensonga zino tutandike okwetereeza. Ntera okugamba bannange mu paalamenti omwo nti ensonga za ssente y'omuwoomusolo tuziggyemu ebyobufuzi ebibiina byaffe naki, kubanga ffenna gye tuva, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa kibiina ki, olina abantu b'okiikirira abaagala eddagala malwaliro, abaagala enguudo zikolebwe n'ebirala, service delivery. So ffenna kitukwatako nti ssente bwe ziba nga zikozesebwa bwe ziti mu lukujjukujju, ffenna kitukusa. So kirungi nti tukikwasaganyiza era tukubiriza bannaffe abalala, tubakubira omulanga ne bannaffe abali mu opposition, muveeyo mu constituency zammwe mujje tukwasaganye ensonga zino, kubanga bannayuganda bali batulaba. Bulijjo twogera ku buli bw'enguzi, bulijjo twogera ku ssente y'omuwoomusolo, engeri gyebbibwa n'engeri gyekozesebwa obubi. Kati bannayuganda bagamba nti kale eno ntandikwa, balindiridde okulaba baani abasayininze, baani abatasayininze abatafa ku ssente y'omuwoomusolo. Ndowooza byebyo. Kale ne babiyita mu mateeka. Okusookera ddala njagala okwebaza ttiimu ekulembeddemu ensonga eno ey'okulaba nga bajja obwesige mu abo abeegabira ssente mu commission oluvannyuma nga baakamala okunzijayo. Era njagala okwebaza Honorable Ssekikubo Theodore olw'okuba nti kino akitadde mu lwatu. Mujjukira bulungi nnyo nga bangoba
wano mu bwa commissioner era nate nti bo babikweka temwalaba ku mmeeza ng'eno temwalabako list yonna yonna wa sergeant at arms babikola nga bwe baagala ne babiisa mu kamooli ne kiggwa ne kikomaawo ne bakikukusa era kooti oluvannyuma neraga ekituufu naye eno process etandise nga mulimu obwerufu obw'amaanyi era tewali kyakwekwasa wadde n'akatono era mmanyi kigenda tambula bulungi nnyo naye ng'ensonga enkulu yakulaba nga tusobola okwetereeza nga parliament kuba ebikyamu bingi ebize bikolebwa wano ne bwe tuba nga tutandise bwe tuti awo eba nkola nnungi nnyo kigenda kutuyambako okumanya nti ebikyamu ebikolebwa tojja bikola olowooze nti ogenda kutambula butambuzi nakyo tukiwedde ti bw'okola ekikyamu era ekikyamu ekyo oba olina okukisasulira obudde bwe buno okulaba nga ebikyamu ebyakolebwa bisasulibwa bangi bali balowooza nti azaake mu komishoni bamugjayo lwafujjo naye ndowooza mutansula bya buli kimuntu nga kizze mu lwatu nti abaali bakola effujjo be bano nti abaali bakola ebituufu be baggibwayo so nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa era mmaze wiiki namba nga mpracticing akasiginica kange mbaddeeyo mu country tour nga mpracticing akasiginica kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabulamusi yeyo kati nkataddeko bulungi nnyo era owekitiibwa mukama waffe atukulembeddemu Right Honorable Lop Joel Ssenyonyi nkwebaza olw'otukulemberamu ng'abakulembeze ab'opposition ne tuvaayo ng'aba MP okulaba nga kino tukiteekako omukono kubanga ekibiina kyaffe kyasalawo dda era kino twakikola dda katubanga abaganda baffe batwegaseeko abali mu bibiina ebirala kirungi nnyo era njagala tutwala omukisa guno okuyita bannaffe abali mu FDC bannaffe abali mu DP bannaffe abali mu UPC ba independents n'abenale mugwe twagala emikono nga 5 tetwagala just 17 gyokka twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake ku nsonga ey'obutali bwerufu ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza ssente z'omuwi w'omusolo twagala tubeere nga tuli kimu tuleme kuba nga tweyawulamu ku nsonga eno kuba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi wabula ensonga enkulu yakulaba nga bannayuganda batulaba nti tufaayo kati ku mulundi guno mweno parliament eno yeringa togikwatako yaffe bannayuganda bagoberera balabe ani ataddeko signature ani atataddeeko ani yebuzaabuzizza ani atakikoze era mmanyi bwe tunaaviirayo bwe tuti nga motion ezze wano mugenda kulaba abaani abatuufu parliament eneeba ejjudde oba nedda so tukirindiridde era twagala tukole ekituufu mu kiseera ekituufu era ndowooza kino kye kiseera ekituufu mwebale nnyo mwebale ddala nze ntaddeko omukono gwange ku motion eno ey'abahonalebo bannange abakulembeddwa mu honalebo Ssekikubo eyalwawo nedda ennyo okulaga ensi n'ekibiina kyange kyenYRM nti siwagira nguzi enguzi mu paliamenti muno esusse ffe ng'abamu abalinako ebiwandiiko ebiri hidden wobitunulamu weewuunya n'okwewuunya ani kalaani wa paliamenti eno agaba ssente mu ngeri y'ekyeyonoonere ezitalina kye ziraga zigenze kukola mbadde nsaba bannange abatanaba kuteekako mikono ku kiwandiiko kino nti banguwe embiro bwe batakikole nsaba abantu baffe abatuleeta mu paliamenti wano mubajjemu obwesige bwe banaakomawo mu kalulu kuba bajja kuba tebalina makulu bajja kuba babalaze nti bawagira enguzi waliwo abantu wano ababadde beefuula nti bo beerufu nga Honorable Masias Mpuuga nze saalina corruption yonna naye yali avayo n'agamba twagala parliament ebeere njerufu twagala integrity kati ye obwerufu bwe sibulaba tetwagala bintu bino kuyingibwamu bantu b'amadiini bya buwangwa bikimanya mu muteesaganye teri kuteesaganya ku nguzi ekibiina kyaffe kyenYRM kiri ku losing support ku ground buli gye tugenda abantu batugamba naye enguzi esensedde parliament kati nze nga atagiwagira ate nga nkyayagala ekibiina kyange kibeere mu buyinza ntaddeko omukono so mbadde nsaba bonna abatanaba kuteekako omukono bajje bateekeko n'okugumya bano bannange abakulembeddemu ekintu kino
okuva lwe baavaayo ne bateekawo motion abantu batandise okubawandiikako ebitakwatagana. Njagala okubagumya nti temubivaako kubanga corruption fights back. Enguzi erwanya abatayagala nguzi ng'ate bakozesa ssente z'enguzi zennyini ezo ze baba bakoze eki babbye. Nolwekyo mubeere bagumu. Omunyankola agamba agumizaamu, mugumizeemu n'amaanyi, mwongeremu amaanyi nnyo nnyo, mukole ki, mugende mu maaso. Ffe otunaaba twewaddeyo tujja kuteekamu amanya gaffe mu mpapula z'amawulire, ku marediyo na buli kimu, abannayuganda bamanye ani alifo nguzi n'ani ali against what nguzi. So abatanaba kusayininga n'abanaagaana okusayininga n'abali kukozesa erinnya lya pulezidenti naddala bano abakulembera wano paliamenti, mbu pulezidenti yangambye, yakugambye nga gwani. Pulezidenti waba ayogera naffe either awandiika oba waba ayogera naffe nga NRM, atuyitanga NRM parliamentary what caucus. N'olwekyo saagala omuntu wano yenna atiise omubaka mbu tosayininga, pulezidenti yangambye temusayininga, alinga agamba nti pulezidenti ye awagira enguzi. So mbayita mujje musayininge, naye public muwagire bano ba honorable Sekikubo, honorable Pendi ku nsonga eno, kubanga enguzi etwonoonye. Bino si bya bisiyaga, babita bisiyaga, si bya bisiyaga ng'abantu we bali wano bagamba buli babayogera ku nguzi ebisiyaga. No, bino bya buli bwa nguzi bukenuzi bwe buli kusuula eggwanga lyaffe. So nze mmaze okuteekako omukono ne ba ministers okujjako nga minisita ali ex official, naye omanyi nti walondebwa bantu kujja kuba kulembera mu palamenti muno, ate nga watekinga oath wano, nsaba ojja oteekeko omukono. Naye bw'oba totaddeeko omukono, abalonzi bakulinze, kuba abantu baffe bakooye, abantu ba bulijjo bakooye enguzi mu Uganda muno. Tewali muntu avaayo okulwanyisa nguzi, ayigigi atya buti, ebitongole byonna ebirwanyisa enguzi babitiisatiisa, bano abalala bavaayo okuyogerako babagoba ku mirimu. Tetugenda kutambula bwetyo. So mbasaba nti mutuwagire, public etuwagire, ate abanaddiini abafuzi b'ebyosikirano manya bandi temweyingiza mu nsonga eno, kuba mutandise okulaba nti muteesaganye. Tetulina bye tuteesaganya ku kigambo kya nguzi. Tweyanziza nnyo honobo memba wa Kosase otunoonyereza ku nsimbi z'omuwi w'omusolo. Ntaddeko omukono leero tusobola okulabika nti ne kino ekiri ntano ekiri owaffe tusobola okinoonyerezaako labike nti tuwa Abannayuganda obwenkanya. Yes, I'm very happy. Thank you very much. Yeah. Yanjye ni Dr. Rutahigwirisa, memba wa parliament bwa Rukunjiri municipality na nyeri zoba neija twe mu rusesi konkana ajandikanyije na nyinteho mukono gwanje ahabwe kizibe kitwina hato mu parliament kurugomba bakamishana bitu kandi ababasize kozesa esente mu buryo butayikire kandi tubabire bagiye cyo kureberaho mweno ubale mu kuba ecyo kureberaho nitekwa kubiya mu obwesiki ebire bitwine kizibu cya corruption kiteganisi hanga gitu mweno itwe nkabamemba wa parliament twaba tutajirwanisize nituba tutaje kira abantu bitu abatire mu obwesiki nabwo eco na sayiningira ngo abantu abo babase kurwo mu office ejo turonda abandi tubateka Bali munonga. Yes. How are you? I'm okay.
Okay. Yeah, I'm waiting a bit for that. Yes, Nenga, your presence is very important. Signatures for the motion for removal of commissioners. Honorable Silwani, Honorable Esther Foechan, Honorable Sia Kampulira, and Honorable Matthias Mpuuga. Signing on just one, right? Yes, it is one. My name. Oh, yes, it's a pen. My telephone number. Inateka keli manya gange. Yes. Nzo kwagala okusindikira. Thank you for the good job. Thank you. We are on course. We are on the right course. What we are doing is the right thing. Sure. I take the opportunity to thank you on behalf of my colleagues, the seconders and promoters of the motion, for leading by example, walking the talk on matters of transparency and accountability. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Sarah. Thank you very much. And thank you for leading your team. It has mainly been majorly the NRM members of parliament, but thank you so much for now coming on board. This matter has nothing to do with the party. It is all about parliament, and parliament has all shades of opinion. We have the independents, we have the opposition, and we have the ruling party. So thank you so much for coming on board. Let us stand together in the fight against corruption. Thank you. Thank you. Some of our colleagues also have not signed, so. They were suggesting you should. Oh, you want me to first? Can use the seat. First speak. Okay. Oh. Okay. That's okay. Too late. We'll get it. Then we shall sign afterwards. So I, together with some colleagues, have come to sign this censure motion for removal of commissioners. I want to firstly appreciate colleagues who are spearheading this. The Honorable Theodore Sechikubo, Honorable Sarah Opendi, who are joined to launch it by Honorable Patrick Nsamba, Honorable Seungu, and others. This is very imperative. And for us in NUP, it vindicates us because when we raised an alarm over this issue regarding our commissioner, some people thought this is an internal party fight. And they kept saying, wait a minute, why are you digressing from the critical issue of money that people sat and irregularly awarded themselves? So we are vindicated because this clearly shows it's not an internal party fight of NUP. Honorable Sechikubu does not belong to NUP. Neither does Honorable Sarah Opendi and the other dozens of members of parliament that have signed. What happened is an irregularity. For colleague leaders to sit and award themselves money, millions of shillings, 500 million shillings, 400, they would have been vindicated if they had suggested it as a proposal in that meeting, taken it through the relevant committee, Legal and Parliamentary Affairs, and then brought it on the floor of Parliament for discussion. Because what some of them were saying, but you see, Vice President, Speaker, Prime Minister, and so on, they all get benefits when they're out of Parliament. Those benefits were discussed on the floor of Parliament. Yeah. Even when some of us disagree with the entirety of all those benefits, but at least they were passed on the floor of Parliament. This particular service award, where was it passed? For people to sit quietly amongst themselves, and they do it in a very hasty manner. I was at a function in Kalungu a couple of weeks ago
where the Prime Minister, Right Honourable Robin Anabanja, came for the same function. And when I was pressing her about Mabati theft, she said, but Lop, why do you keep calling me a thief? Did you see me among those who sat in a commission meeting and awarded themselves money, even when she's a member of the commission? So even her, she seemed to have been pointing fingers at her colleagues to say, but this was problematic. I did hear the Deputy Secretary General of the NRM, the Honourable Rose Namayanja, who spoke out about this very issue in the past couple of days, and she said this was wrong. And that's good. You see, on matters to do with taxpayers' money, as I have always said on the floor of Parliament, we need to detach our parties. You know, when we're discussing matters of taxation, budget, and so on, I kept telling colleagues in the NRM that, look, let's think about our constituents. Let's think about the health centers in those constituencies, think about the roads, the infrastructure, and so on. They're not any better in your constituency. And I'm glad that people are waking up to that reality. So this that was done is wrong, and that's why we are signing this censure motion to say that no, once an illegality happens, there must be sanctions. There must be something that happens as a result of an irregularity. So it completely vindicates us, and I would like to encourage our colleagues. Parliament is currently in recess, so some colleagues are not here. They're still deep in their constituencies. They have promised us that they're going to keep coming to sign. So I want to encourage colleagues in the opposition, let's keep coming to sign so that we sanitize this institution and our country. I know there are many other challenges we need to deal with. There's corruption at grand scales that we also need to deal with. But this is a good start. This is a step in the right direction. So let's begin. Even a journey of 1,000 miles begins with one step. So this is a good step. So those who are saying there are these other thieves and so on, this is a start. And so we shall keep coming to do a proper cleansing for the good of our country. Just one question from me, English. Yes, please. I am wondering whether you waited for just that opportunity to be vindicated over this, wondering whether actually you or any of your members could not move that. Well, as a party, we took action. Our neck of the party did sit, and we said, since NEC is the one that endorsed Honourable Mpuuga, the NEC rescinded that endorsement. So we took action as a party. We also relinquished him of the position of Deputy President of the party. So no one can say that as a party we just talked about these things. Yeah, we did take action. And as we were making the alarm, while some people were saying this is an internal fight of NUP, we are glad that now it's been realized not to be an internal fight. And our colleagues in the NRM have come on board because they are members. They are saying, what the Honourable Sechkubos and others are saying is that NUP has spoken out about their commission. But even them in the NRM, they have actually 3 commissioners, and they are saying they also want action taken against their many commissioners. And we are glad we are moving in that direction. Luganda. Yes, sir. Okay, maybe. mbaniriza badde practicingira signature eno okumala wiiki namba nga bwoli Lero kwayinza okusinga oteddemu ng'ogamba twalimu era bakibala lumu ani addawo katabazi nga bwe ziriwo bamwogeredde amaze okwongera amaze okwongera bamwagala
nze nali munnamawulire kambayambeko kirabijjukira tondaba Can we do this? Since we have two chairs, two get to sign, eh? Okay. So we can. Kubanga waliwo lisiti endala olala batule signing matusimbudde olowose kikubu basirikale ki abakuuma lisiti zaffe botambula nabo Not seriously, DPC wawano ali notified. Okay. Era tebagamba nti banalabawo akafuyo konna. But it's okay. Still, they were signing up for me, Mirundi. They'll count once. Ensonga bagituteedde eri serious. It's okay, it's not harmful. Kubanga eventually they will signing up nyingi, they will count you as one. Yeah. Why you might want to do it ceremoniously, still okay. Yeah, because ultimately even if somebody signs 10 times, they will count one. So some wanted to, those that have signed. No, with your presence. It's okay. You can sign again. Mariza, okay. It's okay, I'm sure the media will reach out to. No. Aba orthodoxy mubitaddemu ebyobufuzi omanyi mu politics bakuzeeko oli mulambo leero tuziiseeyo kale it's okay to sign. Kola nkayana nnyo nno sayitinganga mukama wange aliwa ebyaddala nze godfather we akyalina mwaka kuli kayo You can actually sign again. Yeah, it's okay. They'll still count one signature. Hello, Hassan, what is that? We must sign in there. Signing. I think you can sit too, so that you can speak. I think what is that? Which I never allow. Eyange mwagala kugisuula. Akati bannamawulire muli ready? Kasuka. Soko liko namalize nati. kirumira No, let's finish. Whoever wants to talk can talk after. That's okay to Malize.
waliwo abatanazanya ani atanasiga maliza omukulu wamwagala kifaananyi sodokusi kajje naye olumala nga ne bayimaamu batula sodokusi munne You are vindicated. Abasodokusi You are vindicated. You have been vindicated. obuzibu temusoma abaorthodox mutukoze bulungi focus ya orthodox beni kangende naye limwe oba wenjikulekera omulayiza ofuna mwe tomulekera peni eyo kituwadde Security bannange. kale Security. Nonya security. mikono gyaffe giri safe Kubanga oyinza otuwa haya but so far maybe when you have to give them a lot By the end of tomorrow, okay we are expecting our list back. okay waliwo abagenzi bali mu tebaziryamu ezitumbuwa Era bwezimala kyobola abantu kale so ani kumwagala ogereko gye muli oba tubaye tumalize yake kale empozi kino bakimukola musajja wa We are humbled to be here doing this noble cause for our country. For us as opposition, our responsibility is to protect the revolution, and the revolution is that of ending corruption in our country and taking over this country. Ugandans are watching. A lot of things have happened in our country, and as leaders entrusted in position of responsibility as members of parliament, it becomes incumbent upon us to protect the revolution, and the revolution of changing the course of our country in terms of ending corruption. So I'm humbled to be part of the opposition and to be part of the team that is saying no to corruption in our country, and for God and my country. In showing what has been reflected as the negativity in terms of dignity and morals. In law, there is something what they call functus official. So we are trying to clean it, as in to eliminate all kinds of residues that are being observed by the public as undesirable. We as the members of parliament, we have to display or reflect something that is very much positive towards our young generations and the leaders of tomorrow. So we are what we are simply because of the electorate down there. So, and I would like also to call upon all other members of parliament who have not responded positively towards this call of showing the cause of trying to clean it and eliminate any kinds of undesirabilities in the house, that are pleased to come forth. It is not just a representation of political parties, but of course it is a representation of showing what must be done and what should be reflected to the public. And I think that should be all. Thank you. So kati mu Luganda nsokera ddala okwebaza Honorable Ssekikubo n'ababaka ba parliament abalala olw'okuvaayo ate okulaga ekkubo ettuufu nga bwe tulina okutambulira ffe nga bamemba ba parliament ng'endabirwamu oluusi kugamba kye tulabikiramu ne kye tuweereza mu bantu baffe aba bulijjo kina kubeera ekyo ekikkirizibwa naddala mu baana abato, mu bavubuka, mu bakadde n'abo abatulonda okututeeka wano eno.
bakomishona bakiikirira fenga ababaka ba paalamenti ate naffe tuleetebwa wano mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abantu abatulonda abantu ba bulijjo kati bwe tubeerako ne kitwandiise dent ey'obulyake ey'obubbi ey'obulimba so fenga abamu tuvaayo ne tweyawula mu bangi oba mu abo abakola ate ekyo ne twogera nti obubbi bubi obulimba bubi obulyake bubi bwekiti bwe kirina okubeera tulowoleze ku bantu abangi so si abantu abamu okwerowoozaako ng'abantu ab'olubatu mu ggwanga bwe kiri nti ng'enguudo mbi mu ggwanga bwe liri nti eddagala malwaliro temuli mu ggwanga bwe liri nti ng'ebyenjigiriza si bye bituukiridde ennyo twagala okulaba ng'ensimbi zigenda we zirina okukola okwetaagisibwa abantu bonna so ababaka ba paalamenti abavudde ne bataswala ne batatiiririra nti obaani oba ne batatya nti oba sipiika ajja bakola kino obaani naye ne bavaayo ab'NRM aba DP aba NUP mwebale nnyo naye ate tuyita n'abo abalala nti baveeyo balage eggwanga ki kye bakola ki kye bakkiririzaamu mwebale nnyo mwebalire ddala. But you also saw that now all the various facets of parliament, the opposition now, but NRM until today has been spearheading this. Then there is DP, there is UPC, there is all the parties. But the appearance of the leader of opposition is a great statement. It's a very big statement, and I therefore welcome all members of parliament. Now, the emphasis now is put on the senior members of parliament. The senior members of parliament now must lead the way. There is no doubt about this. Together we stand, divided we fall. But the way it is standing now, it has never been as bright as it is today. And we are sure by the end of this week, we shall be closing the soliciting of signatures. I thank you. Kino ekya nakulembera ababaka be Honorable Senyonyi kyakoze kitwongeddemu omuzinzi mu lutalo olw'okunoonya emikono. Kino tukyebaza. Naye era kyeraze bulungi nti nno engeri y'okunoonya emikono si kya NRM yokka, si kya NUP, si kya FDC, si kya UPC, si kya ebibiina byonna ne ba independence bonna bazze ne basayininga. Kale n'olwekyo kituwadde embavu y'amaanyi, kituwadde endasi, era nkakasa nga weekend wenaggwerako tujja kubanga emikono tulina kasero egyetaaga. Era nkowoola abo bakyaliyo mukomewo okuva mu byalo basiniya ba paalamenti bwe balina okulaga aba paalamenti ki bwe tunaatambula naye neeyanziza neeyanzeege ate era mulimu n'abalala badde batasuubirwa. Kati bw'olaba Honorable Muzaala ateeka omukono ayambye nnyo Nabbulula ekitundu ky'e Busoga. Busoga bakulu nnyo mu byobufuzi bya wano naye Honorable Muzaale, Honorable Azze, Honorable Teira yasoose jjo awamu ne Honorable Makowa Margaret be basatu abavuddeyo abakugu ennyo betusibiddeko olukoba. N'olwekyo mwabasigaddeyo temulwayo mujje ekintu nga tetunaggalawo kubanga tugenda kuggalawo ate kati mwebali nnyo mwebali ddala. I don't want so many questions because you know all of you are aware of what is happening here at Parliament. The issue is not homosexuality as alleged by so many members, especially parliamentary leadership. The issue at hand is corruption. Corruption has become a cancer in this country, and some of us, we don't tolerate corruption. Personally, I was censured over nothing. Over nothing. They said I stole land from there, that no, there is no land she stole, but she's in discipline. Discipline over what? Because they fear some of us who come out and talk about some of these vices which are very, very negative in the society. Our party, NRM, is losing popularity amongst the population because of corruption. Parliament has lost its values because of corruption. Everywhere we go, people are saying, that parliament, that parliament. In fact, if you put up a referendum right now to ask the people, the population, whether this parliament should end where it is, they will vote it out. So it's a shame, an embarrassment to all of us, those who are responsible for this corruption, and even us who don't support it.
we are all in the same basket. So some of us must show the population that we are not part. And the members of parliament who will refuse to sign this motion, I urge the public to vote them out, because that will be a signal to the population that they are corrupt and they support corruption. I also want to say that those people, there are some members of parliament who are alleging that the parliamentary leadership has called them saying the president has stopped them from signing. They should not put that on the president. The president's communication, the way he communicates is clear. He can write, or if not, he calls the NRM parliamentary caucus. Now, those who are alleging, especially the parliamentary leadership, that the president has said don't sign, they are just looking for their own escape. If the president wants this motion not to go on, he would call all of us. I belong to the NRM parliamentary caucus, which has not taken place. I've not heard any word from the president against this motion. So I urge members of parliament who still want to be relevant and clean in society to come and append their signatures. I also want to appeal to these members, Honorable Sechkubo, Swara, and others who are spearheading this, that publish those who are not coming to sign. Publish them. They are calling it a joke, but the population is waiting for them. When I was being censured, the motion was raised by Honorable Solomon Serwan, and he showed the public that he's a very clean man. Now this is a man who is taking parliamentary money, the service award, for what? Honorable Marshals Mpuuga came out and mobilized opposition members of parliament. You remember what he was saying? That for us here, twagala werufu, we want, openness. Yeah? For us, ours is integrity. Where is his integrity right now? Where is the integrity of Marshals Mpuuga, the Honorable? If he can get 500 million, that service award, which service did he provide and to who? Then should also ministers start demanding for service awards? No wonder I have seen now ministers who served before, they are also coming out to say that they served this country, they are suffering out there, and they have never received anything in appreciation. Should we now start following, that direction, that everyone who serves, yes, service award, but is it lawful? Has it passed through the processes? So these are members who have taken public funds in a manner of abusing and undermining the people who sent them to this house. So they should be removed, but even these ones who are supporting them, they fall in the same basket. So I'm sure that this motion will go through, because I have no doubt that there are so many other members of parliament who don't support what is happening in parliament. The parliamentary commissioners, they became like, I don't know how to describe them in this house. They walk showing other members like as if they are under them. They will never lack a fuel. When other members are saying, I don't have fuel to go to the constituency, for them they are always saying, how can I borrow? Can I give you some? Who are you? They will never lack anything. So that must stop. And I have appended my signature. I also appeal to members of cabinet, unless if you are not a member of parliament. But if you know that you are not an ex-official, let them come and append their signature, so that we do away with this vice, and parliament maybe get some integrity, again, because right now we have lost it all. When you revisit history, someone will say that you're doing this as a revenge. That is for you as a journalist. Me, I have explained to you that I don't support corruption. I was censured because of corruption. So how do you bring such a question? Abantu bebuza abamaze okusayininga
as a member of the COSASE committee, who is actually responsible for accountabilities, I have decided on behalf of the people of Buzaaya to append my signature on this for purposes of accountability. There is nothing personal in this, but what we want is transparency. I Dr. Rutaigwa Elisa, a member of parliament for Rukunjiri municipality. I have also come to sign, to add my voice to all those members of parliament who are concerned with what is taking place from the issue of our commissioners. It is very absurd, definitely, to find that the members of parliament who are supposed to take responsibility did not take the responsibility of a member of parliament. Of course, one of our roles is the oversight, and we should lead by example. So this country is also faced with the issue of corruption, and we are responsible also to fight corruption. So we must make sure we are clean, and we must make sure we are good examples to the rest of Ugandans. I therefore want to append my signature on the proposed motion to censure the commissioners. Pen is off. Thank you. Thank you so much.